Kinahangatan na kayo guys. Yay! Morning. We are going to Mount Fuji today. This one, cheese. Okay. Grabbing some quick breakfast before we go to the bus. Thank you. Last one, or go to breakfast. What are you eating? What are you eating? Chicken. Daddy! Our DIY breakfast. Chicken from Lawson, and then this English muffins. Lame? Pang sauce. Pero lame, chicken nila no? This is how we're going to make English kay correct na dyan. Tama kong English. Paano siya? Chicken sandwich. Here's the chicken from Lawson. And put it here. And eat it. Look. Naka-mention siya kasi sa Chicken din siya. Tawag din. Zia. Zia. Moon? Yes. Wow. We're here at Lawson. Walay Mount Fuji nakita. Hello guys, go. Hi guys. It's okay. Tago ang Mount Fuji na ulaw. Ulaw siya. Ulaw Too siya. bad. Matay kayo pakita ron. Makasad may nakita. Anyway, okay lang. Bye-bye. Bye-bye. Bye everyone. Normally, makita ni mo ang Mount Fuji diha dapit. Maras guys, wag yun. Yun na lang, we'll just make the most out of what we have right now. Taxi lang tata. Maglaba sila yung taxi. Ano yung mutan ako? Say hello, kid. Hi guys. Another taxi ride. Another expensive ride. So, maulog ito. Walay kuan Mount Fuji normally makita man sa likod ay. Diha dapit. Oh, maybe Tara, later. tabunan sa clouds ay tayo. Maybe later. Kuno sayang nga par. Okay lang, basinon niya ang pakita ra siya. So many beautiful houses. What are you eating? Where's the train, baby? Where's the train? There it is. Ito pa. Yeah, da, 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 da. Okay, everyone, just here only. Wawa water? Where's Wawa water? Ako, gigang ko. Kami mga fan. Hangin naman po. Ay, ganit kay dili ka ng... Init. Hello? Oh, nagpayong? Wala. Wala ka. Nga naman. Oo. Dali mo. Buhol. Buhol. Inyo, ma'am. Ajensan. Ay, nabiyaan mi ganina, oy. Mami, sakay. Nasayop yung sakay train. Last train na to na mo. Nabali, pag yun ang mag-isakyan dito sa Pikas. Nakalapas mi yung duha ka stop. Siga. Gamay lagi kayo may nga na late. Di ana gito siya 8 nag-order ka na ganito. Yun na siya nga mo. What? What man siya daw? 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. La 8 minutes mi na late. Kapaliton mi lain. Kaya nagnaog sa station kaya magtanaw pa baya. Basa-basa pa kag asa ka mo gawas sa exit. Okay. Very nice. Pero biskay pag
magkinaon sa nindot kaya ang kalsada gid ambot lang gid no. Ako ra gano. Oh. Bahalag wala yung Mount Fuji basta ko nindot kaayo. Ha? Saan guys? Sengen Park. Diri gyapon close sa Mount Fuji pero the problem is di na makita Mount Fuji again. You know we're gonna live in? No. That is incredible. How is my baby Zia doing? Mag-backpack naman kasi imong mami dayo. Ha? Aga, sayon? Larga. Untol-untol siya maayo eh. Hello, palangga. Ano po? Walking. Hop. Running. Now we stop. Magangak siya tanahon. Grabe. Ako na po. Gagate. Yun na yun? Kinahangatan na kayo guys. Hangat kayo. Okay. Habog kayo. Ha? Kaya pa Grace? Hindi mo siya maging fully good. Ni-offer ko ako yung madala ni Zia. It's my challenge. Ayagi ka po yung naman gani kung ako'y dala Grace. Tapos kayo ang gilasa ka. Yung Mount Fuji supposedly makita dito. Ano sa kami. Okay makita. Sana namin sa babaw sa Sengen Park. Ano siyang view from up here. It's really nice and natural. Supposedly na mga cherry blossoms diba? Wala nag-bloom. Ay, nagtubig yung ano. Hindi na yung magigit din After all the steps, katugon gyapon ko. Sure talaga ito. Yeah, sure. Yay! We're here at the top! Kasi ko lang guys. Ang Mount Fuji. Nagtago ang Mount Fuji guys. Daddy's time. Hi, Zia. Nigda. Dora the Explorer. You can lead the way. Hey, hey, hey. Dora. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Oh man. Nata sa man-made forest. Lubok. Man-made forest. Ang mata mo naman kung maligid. Hindi lang. Gigiron. Okay. Yum. Idol ni Grace, idol.
Jujutsu Kaisen na elevator scene. Ha? Masa nga scene to that? Wee! Pag si Konda, si Goji na sa B6, phone 6. Dara. Dara yan, ipangita yan. 別に大した話じゃないけど天と地が交差しても愛は語れないよな Our last day here in Tokyo. Last night, sorry. Again, big. Hello, today. Hi guys, tonight is our last night here in Tokyo. We're going to Osaka tomorrow, and I hope this won't be our last. We'll definitely be back. We're going home now in our hotel. I'm gonna miss this place.